I, John Mbadi do swear that the evidence. Jumamosi saa 2 asubuhi, waziri mteule wa fedha na mipango ameambia kamati ya usaili inayoongozwa na spika wa bunge Moses Wetangula kuwa mabadiliko katika mamlaka ya KRA atayapa kipaumbele. Mbadi amesema kuwa suluhisho la kukusanya mapato ya kufanikisha bajeti ya taifa sio kuongeza ushuru mpya bali ni kuboresha ukusanyaji wa ushuru. What measures will you implement to improve tax collection and expand the tax base without overburdening the taxpayers? One of my first tasks will be to make sure that I have a sitting with KRA to look at how we can reform that institution, because there was a time in this country not long ago when we were collecting 18% of our GDP as taxes. Today it is 14%. If we could just increase from 14% to 18% of GDP, you will be adding about 600 billion to our revenue base. So you will be reducing the fiscal deficit and the fiscal gaps that we have. Kuhusu suala la deni ya taifa, alisema uwajibikaji utazingatiwa zaidi na kutakuwa na ushirikishwaji wa umma kuhusu kinachoendelea. One of the things that I think we need to do is to make a debt register a statutory document, which should be published every year, like we publish all the other documents. Kenyans should know. It is not the government that owes money to Chinese. It is not the treasury. It is the people of Kenya, the taxpayers, who owe these people money. You cannot owe someone money without knowing how much you owe. So I want to put it that debt accountability is important. Kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao ulikataliwa, Mbadi alieleza kuwa kuna masuala mengine ambayo yalikuwa muhimu na yanaweza kupitishwa bungeni. We don't have to have a finance bill, but I'll seek the guidance and advice from the Attorney General. But I believe the good provisions which have been lost by this bill, which are not contentious, and there are many, which can still help this country grow the economy, we can bring them as specific amendments to those acts with proper public, yes, to the Mother Act, with proper public participation. Kwa wanakandarasi wanaodai malipo yao, John Mbadi anapendekeza kwamba kukosa kulipa madeni hayo kufanywe kuwa ni hatia ya kisheria ili kuwe na uwajibikaji. But we should criminalize failure to pay pending bills. But above all, I will make sure that we have a system in place which locks anyone who attempts to pay a new bill and ignoring an old one. The system can lock you. Maoni yake ya awali kuhusu serikali na ukosoaji wake wa agenda ya kiuchumi ya bottom up yamekuja kumwandama baadaye. Me and you never believed in this bottom up economy. Now we have found ourselves here. Honorable Junet asked me a question I didn't expect to come from him, but I expected to come. Bottom up is actually a concept of UDA, read Kenya Kwanza. But I want to tell him that if you look at the philosophy of UDA and ODM, there is no difference. Mbadi alitetea rekodi yake na kujitambulisha kama mtu mwenye uzoefu na mwenye tajriba inayohitajika kwa kazi hiyo. It is now the mandate of Honorable Naisula and the rest of us to determine whether John Mbadi is a skunk or not. Mwenyekiti wa zamani wa ODM sasa anasema anataka kubadilisha utendakazi katika wizara ya fedha na kuleta mabadiliko yatakayochangia mwamko mpya katika wizara ya fedha. The Trade Ministry. Brian Mwai, K24, Nairobi.